Veteran journalist and renowned litterateur Homen Borgohain is no more. He breathed his last today at 6:58 a.m. in the GNRC hospital Dispur. He was 89. As per reports, Borgohain complained of severe illness last night. However, his condition deteriorated further, following which he was rushed to the hospital. According to doctors, Borgohain's pulse and blood pressure had dropped drastically. Even as doctors tried their best to revive him, he passed away in a span of half an hour. Borgohain had also tested positive for the novel coronavirus a few days back and had been admitted at the GMCH. He was discharged on May 7th upon being tested negative. His demise is being suspected to be due to post-COVID complications and worth mentioning here is that Borgohain even spoke to Alpha Commander-in-Chief of Parish Burwal last night. Well, Borgohain, who was the Editor-in-Chief of Niyomiya Barta, the Assamese daily produced by the Pride East group, was known for his deep understanding about urban complexities. He was also the former president of the Asom Sahitya Sabha. Borgohain initially edited an Assamese weekly newspaper Nilachal and later edited the weekly Nagrik. Afterwards, he served as a senior staff member of Bengali daily newspaper Ajkal. Meanwhile, Chief Minister Himanta Biswa Sharma has condoled the demise of Homen Borgohain. The remains of Homen Borgohain will be taken to Shankardev Kalakshetra, and then the mortal remains of the veteran journalist and renowned litterateur will be taken to Shankardev Kalakshetra, wherein it will be kept there for 2 hours for people to pay their last respect, following all COVID-19 protocols. Following this, the mortal remains will be taken to all the places that he had worked, and these include Amar Asom Guwahati Press Club and Asom Sahitya Sabha, among others. The mortal remains will be finally taken to the Navagraha crematorium around evening for the last rites. Chief Minister Himanta Biswa Sharma will be also present at the crematorium to pay his final respect to the veteran journalist. So the mortal remains of Homen Borgohain will be taken to Shankardev Kalakshetra, where the mortal remains will be kept for 2 hours for the people to pay their last respect, following all COVID-19 protocols. And after this, the mortal remains will be taken to all the places that he had worked. These include Amar Asom Guwahati Press Club and Asam Sahitya Sabha, among others. And the mortal remains will be finally taken to the Navagraha crematorium around evening for the last rites. And Chief Minister Himanta Biswa Sharma will also be present at the crematorium to pay his final respect to the veteran journalist. আজিকালিৰ সৰকাৰি প্ৰটোকল হিচাপে কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু কোভিড নেগেটিভ পোৱা গ'ল গতিকে আমি এতিয়া সৎকাৰৰ কাৰণে কি কৰিম এই মুহূৰ্তত এতিয়ালৈকে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই অলপতে লওঁ কাৰণ এই বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ তেখেতৰ বহুতো গুণামুগ্ধ ৰাইজ ইয়াত আছে য'ত তেখেতে কাম কৰিছিলে কিবাখনো শেষ চাকৰি কৰিছিলে নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ সম্পাদক আৰু নিউজ লাইভতো তেখেতৰ এটা জনপ্ৰিয় কথা বাৰ্তা অনুষ্ঠান আছিলে তাৰ আগতেও তেখেতৰ কেইবাখনো কাগজত চাকৰি কৰিছিলে গতিকে সবেই তেখেতক এবাৰ শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ বিচাৰিছে সেইমতে আমি এই কোভিডৰ সময়ত কোনো নিয়ম ভংগ নকৰাকৈ কি কৰিবলৈ পাৰোঁ আমি এতিয়াও এইটো অলপতে শীঘ্ৰেই সিদ্ধান্ত ল'ম চৰকাৰে ৰাইজে তেখেতক যিটো শ্ৰদ্ধা দিছে জনাইছে তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ আৰু
এই মুহূৰ্তত বেছি মই ভাবিবলৈ মোৰ কাৰণে দিগদাৰ এতিয়ালৈকে মোৰ খবৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্বাস হোৱা নাই যোৱাকালি ৰাতিলৈকে তেখেত সুস্থই আছিলে দুৰ্বল হৈ আছিলে কিন্তু ৰাতিপুৱা হঠাৎ আজি পুৱতি নিশা অলপ অসুস্থতা অনুভৱ কৰিলে তেতিয়া লগে লগে ইয়ালৈ হস্পিটেললৈ অনা হ'ল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতক বচাব পৰা নগ'ল ৰাতিপুৱা 7টা বজাত তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে And well, Chief Minister Himanta Biswa Sharma has condoled the death of renowned litterateur Homen Borgohain. And taking to Twitter, Chief Minister Sharma stated that Assam lost a father-like figure in the form of Homen Borgohain. He further stated that Borgohain will be cremated with full state honours. And we are getting reactions. Let's listen in. Hey, homoyote. অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰে তেখেতে সাংবাদিকতা জীৱনলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে লিখনি লিখিছিল সমাজৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ লিখনিৰ যোগেদি সেই সময়তে বাস্তৱ পৰিস্থিতি উদঙাই দিছিল আৰু ময়ো মোৰ পিতৃৰ যোগেদি তেখেতে নীলাচলত কাম কৰাৰ সময়তে তেখেতক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল একেবাৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ অৱস্থাত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়াই ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ তেতিয়া দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত নাগৰিকৰ পৃষ্ঠাত তেখেতৰ লেখাৰ যোগেদি অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ অসমীয়া জাতিক তেখেতে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত নীতি নিৰ্দেশনা দিক নিৰ্দেশনা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেতৰ লেখনিৰ আমি সকলোৱে যিমান পাৰোঁ মানে সেই তাৰ পথেদি চলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই শেহতীয়াকৈ তেখেতক মোৰ সমষ্টিতে এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত একেলগে মঞ্চত উপবিষ্ট হ'বলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু ভবা নাছিলোঁ তেখেতে ইমান সোনকালে আমাক এৰি যাব তেখেতৰ মৃত্যুত আমাৰ সকলোৱে প্ৰকৃততে আমাৰ অভিভাৱক হেৰুৱাইছোঁ All right, so those were the live visuals coming in from Kolakshetra, where the mortal remains of veteran journalist and renowned litterateur Homen Borgohain will be taken. And there, the mortal remains will be kept for 2 hours for the people to pay their last respect. And after that, the mortal remains will be taken to the places where he had worked. And those places are Amarokholm, Guwahati Press Club, Asom Sahitya Sabha. And after that, the mortal remains of renowned litterateur Homen Borgohain will be taken for the last rites to be performed at Navagraha Crematorium, where Chief Minister Himanta Biswa Sharma will also be present. And the last rites of Homen Borgohain will be conducted with full state honours. আজি আমাৰ কাৰণে এটা অতি ব্যক্তিগতভাৱে বা আমাৰ সংবাদ জগতৰ বাবে সামূহিকভাৱে এক মহান বৃহৎ শূন্যতাৰ দিন ছাৰৰ লগত ব্যক্তিগত সান্নিধ্যৰ কথা মই নকওঁৱেই ছাৰে যি ধৰণৰ অসমৰ সংবাদ জগতক অসমৰ সাহিত্য জগতক অসমৰ চিন্তা জগতক দিগদৰ্শন দি আহিছিল এই ছাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই দিগদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত যি ক্ষতি হ'ল সেই ক্ষতিটো সহজে পূৰণ হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ আৰু ছাৰ অকল সাহিত্যিক সাংবাদিক বা চিন্তাবিদেই নাছিল অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এক অভিভাৱক স্বৰূপ আছিল তেখেত আছিল অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এটা বিতবক্ষ এই বিতবক্ষজন দাগ পৰি যোৱাৰ পিছত এক বৃহৎ শূন্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ জাতীয় জীৱন অসমৰ চিন্তা জগত সকলোতে এই শূন্যতা সহজে পূৰণ হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ তেখেতৰ যিসমূহ লিখনি বা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত যি তেওঁৰ প্ৰথম কলম থাকে তাত তীক্ষ্ণভাৱে সমালোচনাও কৰে জীৱন জয় কৰা জীৱনৰ জয়গান গোৱাও লিখনিও থাকে প্ৰতিগৰাকী লোককে তেওঁ উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰে তেনেকৈ এগৰাকী বিৰল প্ৰতিভাধৰ আজি আমাৰ মাজৰ পৰা গ'ল এক মহাশূন্যতা নিশ্চয়কৈ পূৰণ নহ'ব এই মহাশূন্যতা মই কৈছোঁৱেই পূৰ্ণ হোৱাটো বহুত সময় লাগিব অসমীয়া জাতীয় জীৱন সমাজ জীৱনৰ এই মহাশূন্যতা পূৰণ হ'বগৈ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আমি প্ৰতিজন সাংবাদিকে প্ৰতিজন অসমৰ ৰাইজে এজন সঁচা অৰ্থত অভিভাৱক হেৰুৱালে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে শেষবাৰৰ বাবে কেতিয়া কথা পাতিছিলে তেওঁ কাৰ্যালয়লৈ আহিম বুলি কৈছিলে আপুনি ছাৰ যেতিয়া ক'ভিড পজিটিভ হৈছেগৈ হস্পিটেলত আছেগৈ মই 4-5 বাৰ
ফোন কৰিছিলোঁ ছাৰ তেতিয়াও ছাৰৰ মনোবল সম্পূৰ্ণৰূপে অটুট আছিলে মোক আনকি কৈছেগৈ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ বিভিন্ন আনকি মোক গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ বিভিন্ন কি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথাও পাতিছিলোঁ ছাৰৰ লগত সেই কথাবিলাক এতিয়া মোৰ বৰকৈ মনত পৰিছে ছাৰে কৈছেগৈ তোমালোকে ভালদৰে কাম কৰি প্ৰেছ ক্লাবটো এটা জাকত জিলিকা প্ৰেছ ক্লাব বনাই লোৱা তেওঁ খুব নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজেৰে চলিছিল কিন্তু তেওঁ অতি ষ্ট্ৰিক আছিলে বহুতে ভয় কৰে কথা পাতিবলৈ আপোনাৰ তেনেকুৱা মিঠা তিতা অভিজ্ঞতা যি চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব আজীৱন আপোনাৰ মনত থাকিব ছাৰৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে ছাৰৰ ফোনটো বাজিলেই আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা ভয়ৰ কাৰণ ছাৰে অতি মৰমসূচক এটা নিৰ্দেশ থাকে আৰু তেওঁ সদায় আমাক ধমক দিয়ে এইটো কিয় হ'ল এইটো কিয় নহ'ল তেনেকুৱা জাতীয় এই কথাবিলাক এতিয়া প্ৰতিটো কথাই মনত আছে এতিয়া সেইবিলাক গোটেইবিলাক সোঁৱৰণি হৈছে স্মৃতি হৈছে আৰু আমাৰ আজীৱন এই স্মৃতি আমি আগুৱাই গৈ থাকিম All right, so reactions are there and everybody condoling the death of veteran journalist and renowned literature Homen Borgohain. And he will be kept for 2 hours at Kolakhetra for people to pay their last respect. And after that, the mortal remains will be taken to the places where he has worked. Amar Home, Guwahati Press Club, Asam Sahitya Sabha, the places where he had worked for. And after that, the last rites of Homen Borgohain, the veteran journalist, will be performed at Navagraha Crematorium, where Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma will be present. And the last rites of Homen Borgohain will be conducted with full state honors.